Hello everyone, welcome to Career Coach. So on July 8th, 2021, the new cabinet expansion been taken place. So the cabinet has been revamped on Wednesday, that is on July 8th, 2021. Okay, so Prime Minister Narendra Modi recommendations batti కొంతమంది cabinet ministers appoint అవ్వడం జరిగింది. So the president has released a communique from Rashtrapati Bhavan that he has been appointed the 44 Council of Ministers. Out of the 44 Council of Ministers, the 15 were taken into Modi cabinet. Okay, Prime Minister Modi cabinet లో ఒక 15 cabinet ministers చేయడం జరిగింది. సో ఈ cabinet expansion కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఏంటి అంటే ప్రీవియస్ గా ఉన్నటువంటి కొంతమంది ప్రామినెంట్ మినిస్టర్స్ రిజైన్ చేయడం జరిగింది వారి యొక్క పోర్ట్ఫోలియోస్ కి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం కొంతమంది కొత్త లీడర్స్ ఫ్రమ్ అదర్ పార్టీస్ అనుకోవచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ద లీడర్స్ హూ వర్ ప్రామినెంట్ సిన్స్ మెనీ డేస్ been inducted into the new cabinet of 2021. So that's the reason this new cabinet expansion is very, very important. So in this video, we'll be discussing about the whole cabinet expansion and who were the prominent leaders who were inducted into the Modi's mega cabinet, and at the same time who were the other important ministers, okay, who has taken the important portfolios. Ivanni kuda ee particular video lo manam discuss chedam. So before going to that, here we need to discuss one important thing, that is cabinet and council of ministers. Okay, so asal cabinet ante ento okkasari manam ganaka chusukunnatlaite, cabinet is nothing but it's a smaller executive body అని మనం చెప్పొచ్చు. It's a smaller executive body, okay, executive body called by the union cabinet. Okay, union cabinet. సో గవర్నమెంట్ లో ఉన్నటువంటి ప్రామినెంట్ పీపుల్ కి కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ పదవి వస్తుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అవుట్ ఆఫ్ దీస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కొంతమంది స్మాలర్ అంటే యూనియన్ కి సంబంధించినటువంటి డిసిషన్ మేకింగ్ బాడీగా ఈ క్యాబినెట్ మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఓన్లీ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ద మెంబర్ ఆఫ్ యూనియన్ క్యాబినెట్. మరి యూనియన్ క్యాబినెట్ లో మెంబర్స్ ఎవరై ఉంటారు? పిఎం కి సంబంధించినటువంటి ఆ ర్యాంక్ కి సంబంధించినటువంటి క్యాబినెట్ ర్యాంక్ కి సంబంధించినటువంటి మినిస్టర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ యూనియన్ క్యాబినెట్ లో ఉంటారు. ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ఆర్టికల్ 75 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఆర్టికల్ 75 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది అంటే యూనియన్ క్యాబినెట్ అనే పదం గురించి చెప్తుంది. ఓకే, ఇన్ విచ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద యూనియన్ ఆఫ్ మెంబర్స్, ద మినిస్టర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద పార్ట్ అకార్డింగ్స్ విత్ ద ఆర్టికల్ 75 ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, సో ఒకసారి వై క్యాబినెట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. క్యాబినెట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ టూ ఇంపార్టెంట్ రీజన్స్ వీ కెన్ సే. ద క్యాబినెట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ అడ్వైజరీ బాడీ. క్యాబినెట్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ అడ్వైజరీ బాడీ. ఓకే, దీని యొక్క రోల్, మేజర్ రోల్ ఏంటి? To advise the president. The major role of cabinet is to advise the president on any subject that he may require. Okay, and at the same time the cabinet consists of the vice president and the head of several executive departments, and at the same time it also plays an important role in presidential line of succession. So cabinet enduku important ante it acts as an advisory body. Very, very important. Everiki advisory body ga act chestundi, president ku oka advisory body ga act chestundi. And if you talk about cabinet, there are two important functions of cabinet. Okati enti, the two important functions lo, it can take the major important decisions. It can take the major important decisions, and at the same time the cabinet also formulates the policies and programs of the government. The policies and programs of the government. గవర్నమెంట్ యొక్క పాలసీస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసుకునేటువంటి బాధ్యత ఎవరికి ఉంది అంటే క్యాబినెట్ కు ఉంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఒక డిసిషన్ మేకింగ్ బాడీగా మనం ప్రామినెంట్ గా చెప్పొచ్చు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏ విధమైన డిసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నా ఆర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎలాంటి డిసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా క్యాబినెట్ యొక్క ప్రపోజల్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మేజర్ పవర్, అసలు క్యాబినెట్ యొక్క మేజర్ పవర్ కనుక చూసుకుంటే క్యాబినెట్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద సుప్రీం డైరెక్టింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ద కంట్రీ, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ విచ్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ యాజ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ పాలసీస్ అని మనం చెప్పొచ్చు. క్యాబినెట్ ని మనం ఏమని పిలవచ్చు? ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ పాలసీస్ అని పిలవచ్చు, విచ్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ ద హోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గవర్నమెంట్. ద హోల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గవర్నమెంట్, మన గవర్నమెంట్ ని మొత్తం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం చూసుకునేది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం యూనియన్ గవర్నమెంట్ మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేసేటువంటి బాడీగా చెప్పొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దిస్ కెన్ ఆల్సో బి కాల్డ్ యాజ్ ద గైడ్ అండ్ ద వర్క్ ఫర్ ది పార్లమెంట్. దీన్ని ఏమని పిలవచ్చు మనం? వర్క్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అని పిలవచ్చు. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ద గైడ్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్ అని కూడా మనం క్యాబినెట్ పిలవచ్చు. అందుకోసమే ఈ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ కి అంత ప్రామినెంట్ ఉంటుంది అనమాట, అంత ప్రామినెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అవుట్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఓన్లీ ఫ్యూ విల్ బి ద ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్, అండ్ దీస్ few important people will be calling as a union cabinet, and e union cabinet will be acting as an advisory body for the president,
and at the same time this union cabinet will also be acting as a important decision making body in the government of India. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకునేటువంటి ప్రామినెంట్ డిసిషన్స్ లో కానీ, ప్రైమ్ మినిస్టర్ తీసుకునేటువంటి ప్రామినెంట్ డిసిషన్స్ లో కానీ, ప్రెసిడెంట్ కానీ, పార్లమెంట్ తీసుకునేటువంటి ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్ లో కానీ, ఇంపార్టెంట్ పాలసీస్ లో కానీ ఈ క్యాబినెట్ యొక్క పాత్ర అనేది చాలా ప్రముఖమైనది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నిన్న జూలై 8, 2021 రోజు జరిగినటువంటి క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రామినెంట్ మినిస్టర్స్ ఎవరు, వారికి అలోకేట్ చేసినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ ఏంటో ఒకసారి మనం బ్రీఫ్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఫైన్. సో విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అనగానే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఆ బాడీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఏ ఆర్టికల్ దానికి అసోసియేట్ అయింది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్, అండ్ దాని యొక్క మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానికి ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ క్యాబినెట్ కి ఉన్నటువంటి పేర్లు ఏంటి, వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ అ మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ పాలసీస్ అని పిలవచ్చు. అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గవర్నమెంట్ కి ఒక ఇంటిగ్రేటింగ్ బాడీగా చెప్పొచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ అ వర్క్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్, నౌ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అండ్ దేర్ పోర్ట్ఫోలియోస్. ఓకే, సో టోటల్ గా 44 మినిస్టర్స్ ఉండడం జరిగింది. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 15 ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్ అంటే 15 మినిస్టర్స్ కి క్యాబినెట్ హోదా అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఒక్కసారి వీళ్ళ పోర్ట్ఫోలియోస్ కనుక చూసినట్లయితే, ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ని అపాయింట్ చేసేది ఎవరు? ఓకే, క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అంటే సపరేట్ అపాయింట్మెంట్ అనేది ఉండదు. దీస్ వర్ ద ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్ హూ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ని కానీ, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ని కానీ అపాయింట్ చేసేది ఎవరు అంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, on the recommendations of whom? Prime Minister recommendations wala, okay, President of India will be appointing this council of ministers or cabinet ministers. Okay, cabinet ministers and enti important body or the important union body which will be acting as a advisory body for whole President and Parliament of India and will be responsible for the major important decisions in the country. Okay, సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీ, హూ ఇస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పర్సనల్స్, డిఫరెంట్ బాడీస్ కి కూడా, మినిస్ట్రీస్ కి కూడా ఇతను ఇన్ఛార్జ్ గా ఉన్నాడు. అదేంటో చూస్తే హీ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పర్సనల్, పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ అండ్ పెన్షన్స్, and he was also head of Department of Atomic Energy, Department of Spaces, and all important policy issues and all the important portfolios not allocated to any other minister. ఏ మినిస్టర్ కి అయితే ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ అలొకేట్ చేయబడని ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారే చూసుకుంటారు. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్, హీ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద హెడ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ బట్ ఆల్సో he is also in charge for certain departments and certain ministries. అవేంటో ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ మూవ్ ఆన్, నౌ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఇంపార్టెంట్ క్యాబినెట్ portfolios and important cabinet ministers. So first కనుక చూసుకున్నట్లయితే శ్రీ రాజ్నాథ్ సింగ్, ఓకే, ఇతనికి క్యాబినెట్ హోదా ఉంది అండ్ హీ వాజ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్. ఓకే, సో కొత్తగా ఇంతకు ముందు అంటే 2020లో వచ్చినటువంటి క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీలో కూడా ఇతనికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ పదవి ఉండే. అండ్ నిన్న రివాంప్ అయినటువంటి కొత్త క్యాబినెట్ లో కూడా ఇతనికి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అనే పోర్ట్ఫోలియోని అలొకేట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం శ్రీ అమిత్ షా, సో హీ హాజ్ 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. సో ఇతని యొక్క హోదా పెరిగిందని చెప్పొచ్చు నిన్నటి యొక్క క్యాబినెట్ రీషఫ్లింగ్ లో. ఒకటేంటి, ప్రీవియస్లీ హీ వాజ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫేర్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇతనికి అదనపు బాధ్యత కూడా అందించడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కోఆపరేషన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్ హూ ఇస్ శ్రీ నితిన్ జయరామ్ గడ్కరీ. హీ వాజ్ ద మినిస్టర్ ఆఫ్ రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్. అండ్ శ్రీ నిర్మలా సీతారామన్ జీ, and she was allocated the portfolio of Ministry of Finance and Ministry of Corporate Affairs. Okay, and Sri Narendra Tomar Singh, and previous గా ఇతను కూడా అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించినటువంటి మినిస్ట్రీ ఉన్నాడు. అండ్ ఇప్పుడు 2020 క్యాబినెట్ రిషఫ్లింగ్ లో కూడా సేమ్ పోర్ట్ఫోలియోని అలొకేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం జయశంకర్, ఓకే, who was the Minister of External Affairs కి కొత్త మినిస్టర్ అవ్వడం జరిగింది. who was Dr. Subramaniam Jaishankar. Okay, and Sri Arjun Munda, who was responsible for the tribal affairs. Previous గా కూడా ఇతనే ట్రైబల్ అఫేర్స్ కి మినిస్టర్ గా ఉండడం జరిగింది. అండ్ హీ హాస్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్. ఓకే, అండ్ శ్రీమతి స్మృతి జుబిన్ ఇరానీ, అండ్ షీ వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద పోర్ట్ఫోలియో ఆఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్, we have Piyush Goyal, okay, who has the portfolio of Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Ministry of Textiles. Okay, ఇవన్నీ మినిస్ట్రీస్ కి కూడా, ఇవన్నీ పోర్ట్ఫోలియోస్ కి కూడా Piyush Goyal will be heading this important portfolios. And at the same time, Sri Dharmendra Pradhan,
సో హీ యూజ్ టు బి అంటే ప్రీవియస్ గా హీ యూజ్ టు బి ద మినిస్టర్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ న్యాచురల్ గ్యాస్, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఓకే ప్రీవియస్ గా ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ గా ఉన్నటువంటి ఓకే రమేష్ పోఖ్రియాల్ కి ఏదైతే మినిస్ట్రీ ఉందో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ హెచ్ఆర్డి కి, సో ఇప్పుడు శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ కి ఈ మినిస్ట్రీ ఇవ్వడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ అనే ఒక ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్ఫోలియోకి ఓకే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ విల్ బి heading it. Okay, and at the same time there was another prominent minister who is Prahalad Joshi, and he will be looking after the parliament affairs, and he will be responsible for two important parts, which is of Minister of Coal and Minister of Mines. And next we have Sri Narayan Taturane, and he was responsible for micro, small and medium enterprises, which we can say it as MSME ministry and చెప్పొచ్చు. సో ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్టర్ గా వ్యవహరించినటువంటి నూతన మినిస్టర్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే నారాయణ్ తాతు రాణే అనే క్వశ్చన్ ని మనకి అడగడం జరుగుతుంది. సో ఈ పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వై బికాస్ మనకి కోవిడ్ కారణంగా రిలీజ్ అయినటువంటి ఆత్మ నిర్భర్ భారత్, దాని తర్వాత మనకి వచ్చినటువంటి ప్యాకేజెస్ ఏదైతే ఉందో స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజెస్ ఏదైతే ఉందో మనకి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ కి చాలా అలొకేషన్స్ అనేవి చేయడం జరిగింది. సో చాలా సార్లు ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ అని న్యూస్ లో ఉండడం జరిగింది. చాలా సందర్భాల్లో నిర్మలా సీతారామన్ జీ ఎన్నోసార్లు ఈ ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవడం మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వి ఆల్సో హ్యావ్ సర్బానంద సోనోవాల్. Okay, he will be handling the ministries of ports, shippings and waterways and ministry of Ayush. Ayush is also very very important because COVID time లో మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సేవలని చేసింది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఆల్సో రికమెండెడ్ మెనీ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ విచ్ వర్ కంట్రోల్డ్ బై ఆయుష్ అండ్ ఆల్. సో ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఆయుష్ కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇఫ్ యూ మూవ్ ఫార్వర్డ్ వీ హ్యావ్ శ్రీ ముక్తార్ అబ్బాస్ నఖ్వీ, అండ్ హీ విల్ బి హ్యాండ్లింగ్ ద సేమ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మైనారిటీ అఫేర్స్. And Dr. Virendra Kumar will be handling the Ministry of Social Justice and Empowerment, and Sri Giriraj Singh will be handling the Ministry of Rural Development and the Ministry of Panchayati Raj, and Sri Jyoti Aditya Scindia. Okay, so he was a prominent person who was been inducted into the BJP, and he had given the prominent services previously for the Congress government. బట్ రీసెంట్లీ అంటే చాలా రోజుల క్రితం ఇతను బీజేపీలో జాయిన్ అవ్వడం జరిగింది. అండ్ హీ హాస్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీ విచ్ ఇస్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్. అండ్ శ్రీ రామచంద్ర ప్రసాద్ సింగ్ ఓకే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టీల్ కి అలోకేట్ చేయబడినటువంటి మినిస్టర్ ఎవరంటే శ్రీ రామచంద్ర ప్రసాద్. అండ్ శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అశ్విని వైష్ణవ్ వాజ్ అ పర్సన్, హీ వాజ్ the person who was responsible for making some much more changes in the బ్యూరోక్రసీలో చాలా ఇంపార్టెంట్ చేంజెస్ తీసుకొచ్చిన వ్యక్తిగా. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 2013లో ఒక యూపీఎస్సీ ఫామ్ చేసినటువంటి కమిటీలో ఒక మెంబర్గా ఉన్నటువంటి అశ్విని వైష్ణవ్ ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ కి, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కూడా అయితేనే మినిస్టర్ గా అపాయింట్ అవ్వడం జరిగింది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. శ్రీ అశ్విని వైష్ణవ్ హీ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్, హీ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్ ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఫైన్. సో ఇఫ్ వి మూవ్ ఫార్వర్డ్ we have Pashupati Kumar Paras, okay, who will be responsible for Ministry of Food Processing Industries and Ministry of Jal Shakti. కనుక చూసుకుంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి గజేంద్ర షెకావత్ కే మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పర్టికులర్ పోర్ట్ఫోలియోని హ్యాండిల్ చేయడానికి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ కేమ్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. హీ వాజ్ అ పర్సన్ ఫ్రమ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. సో నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కి ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో కిరణ్ రిజిజు was a person who belongs to Arunachal Pradesh, has handled the portfolio of Ministry of Law and Justice, very very important. And at the same time Sri Rajkumar Singh okay been handled with the portfolio of Ministry of Power and Ministry of New and Renewable Energy. And new and renewable energy అనే చాలా సార్లు మనకి అడగడం జరిగింది ఎగ్జామినేషన్స్ లో. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి మినిస్టర్ ఎవరంటే శ్రీ రాజ్ కుమార్ సింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. శ్రీ హర్దీప్ సింగ్ పూరి, okay, Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Housing and Urban Affairs. Okay, and at the same time Sri Mansukh Mandavia, okay, Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers. Dr. Harshavardhan garu ఇంతకు ముందు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ గా ఉండేది. సో ఇతను రిజిగ్నేషన్ చేయడం జరిగింది డ్యూ ఆఫ్ అమిడ్ ద రీజన్ ఆఫ్ కోవిడ్. సో అతని ప్లేస్ లో ఇప్పుడు కొత్తగా అపాయింట్ అయినటువంటి హెల్త్ మినిస్టర్ ఎవరు అంటే మన్సుఖ్ మాండవ్య వాజ్ అ న్యూ మినిస్టర్ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్, ఓకే, హూ హాస్ టేకెన్ the portfolio of the prominent portfolio of health and family welfare and also the Minister of Chemicals and Fertilizers.
So next, if you move on, Sri Bhupender Yadav. So he has taken the charge of Minister of Environment, Forest and Climate and Change and Minister of Labour and Employment. Next, Mahendranath Pandey, Minister of Heavy Industries, and Sri Purushottam Rupala, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and Sri G. Kishan Reddy. So Sri Kishan Reddy belongs to Telangana state. ఓకే, మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ తెలంగాణ టీఎస్పీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్కి. ఇంతకుముందుకి తనకి ఒక లైక్ యూనియన్ ఆఫ్ హోమ్ మినిస్ట్రీ అఫైర్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ యొక్క మినిస్ట్రీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇతనికి క్యాబినెట్ హోదా అనేది కల్పించడం జరిగింది. సో హీ హాజ్ increased his prominence in the cabinet. So he was allocated with the few portfolios: Minister of Culture, Minister of Tourism, and Minister of Development of Northeastern Region. ఓకే, నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్ కి ఇతను ఒక డెవలప్మెంటల్ మినిస్టర్ కూడా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, శ్రీ అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్, మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ యూత్ అఫేర్స్ అండ్ స్పోర్ట్ మినిస్టర్. Okay, these were the important prominent ministers, out of which the 15 members were the cabinet ministers. Okay, and remaining were the council of ministers as well. Okay, so ఇప్పుడు కనుక మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ అంటే ప్రామినెంట్ గా ఉన్నటువంటి క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఎవరు అనేది కనుక చూసుకుంటే మనకి, ఓకే, సో రాజ్నాథ్ సింగ్, హూ ఇస్ హ్యాండింగ్ ద డిఫెన్స్. Okay, Amit Shah, who is handling the Home and Minister of Cooperation. Nitin Gadkari ji, who is handling the Minister of Roads and Transports. Nirmala Sitharaman, Narendra Singh Tomar, S.J. Jayashankar, Arjun Munda, Smriti Irani, Piyush Goyal, Dharmendra Pradhan, Prahalad Joshi, Narayan Rane, and G. Kishan Reddy, and some of the other important ministers were be called as, and these people got the opportunity of cabinet ministries. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి అన్ని కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క అంటే చాలా మంది యొక్క క్యాబినెట్ యొక్క పోర్ట్ఫోలియోస్ చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది అండ్ కొంతమంది కొత్త లీడర్స్ అనే వాళ్ళు కూడా క్యాబినెట్ లోకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ క్యాబినెట్ ఎక్స్పాన్షన్ 2021 అనేది ఏదైతే ఉందో మనకి రాబోయే ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్స్ కి కానీ మన జనరల్ నాలెడ్జ్ కి కానీ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్యాబినెట్ కి సంబంధించినటువంటి పోర్ట్ఫోలియోస్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ లో కానీ ఇవి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో కూడా మనకి ఈ రోజు జూలై 8కి సంబంధించినటువంటి మేజర్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ జూలై 9కి సంబంధించినటువంటి మేజర్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఈ పోర్ట్ఫోలియోస్ గురించి మనం చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది జరగాలి. ఓకే, సో హియర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెంట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ద పీడిఎఫ్ ఆఫ్ దిస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ గురించి కానీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గురించి కానీ కొత్తగా అపాయింట్ అయినటువంటి టోటల్ 44 మినిస్టర్స్ కి సంబంధించినటువంటి పీడిఎఫ్ మీకు కావాలనుకుంటే కనుక ఈ కింద మెన్షన్ చేసినటువంటి 2 నెంబర్స్ కి మీరు వాట్సాప్ చేసినట్లయితే యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ కంప్లీట్ పీడిఎఫ్ to your mobile directly so that you can keep it as a reference. Okay, so career coach is starting the new TSPSC Group 1 English medium batches. Group 1 Group 2 కి సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. అండ్ యూ ఆల్రెడీ నో we are providing the free current affairs magazines, okay, to the students who are preparing for different competitive exams. So ఎవరైతే గ్రూప్ 1 కానీ గ్రూప్ 2 కానీ కొత్తగా ఆఫ్లైన్ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం జూలై 12th నుంచి. సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారో, ఎన్రోల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో మచ్ మోర్ థింగ్స్ అబౌట్ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2 అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో సమ్ అవేర్నెస్, please call us at this number or you can also call to this number as well. So మీకు ఉన్నటువంటి డౌట్స్ కానీ మిత్స్ కానీ ఆర్ ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయాలంటే కావాల్సినటువంటి సపోర్ట్ కానీ కెరీర్ కోచ్ విల్ బి గివింగ్ ఇట్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆల్సో వాంట్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మ్యాగజైన్ ఫ్రమ్ January to June 2021, we are providing it to the students for free of cost. And at the same time ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినటువంటి క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ పీడిఎఫ్ కానీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ పీడిఎఫ్ కానీ ఆర్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ గురించి కానీ మీరు కావాలనుకునేటువంటి పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే ఈ 2 members కి మీరు వాట్సాప్ చేసినట్లయితే we will be providing it for free. So thank you very much. Hope you like this session. So please share with your friends. And if you have any doubts, you please mention it in the comment section and show your love by hitting the like button. Thank you so much. Have a nice day.